out of our defending world champions. For more on Damwon Kia's win, here's Laura with Khan. And we're back in Iceland for group stage of Worlds 2021, and I'm joined by Khan to talk about the victory of Damwon versus FPX. Thank you very much for joining me, Khan. That was a very convincing victory for you. So I'm interested about the strategy here, because we know that FPX is a very early game focused team. You won through topside in the early game. So explain to me the work you've been doing around this team to get this win today. 네, 우선은 승리 축하드리고요. 인터뷰 정말 감사드립니다. 오늘 굉장히 강한 모습으로 승리를 가져오셨는데 FPX라는 팀이 워낙 초반부터 많이 이득을 굴려가는 그런 팀인데 오늘 담원 기아가 초반에 탑 쪽을 중심으로 이득을 많이 굴려가면서 승리를 가져오신 것 같습니다. FPX 저는 어떤 식으로 준비하셨나요? 일단 FPX 같은 경우는 이제 자국 리그에서 보여줬던 방향이 미드 쪽을 중심으로 소통을 이제 잘 해 나가서 이제 그 움직임을 바탕으로 이제 사이드 라인 쪽에 개입을 하는 그런 게임이었는데 저희가 일단 벤픽에서부터 미드 쪽에 힘을 실어줘가지고 이제 미드 선수가 되게 압박을 잘해줘가지고 갈리오의 발이 안 풀린 게 되게 게임하면서 엄청 유효했다고 생각합니다. So based on what we saw FPX do in their domestic league, they always play around their mid laner. They always play around his communication with other players. Once he gets his power spike, he starts to move around the side lanes. But so this time around, we wanted to focus on the mid lane, so we added more power to Showmaker, and he was able to actually keep him in the mid lane. So we were able to kind of have better game. It was incredible pressure for Showmaker on the mid lane, but I'm also interested, do you think it was easy for you because you've been used to working with this team in the past and you know how they work? 근데 또 칸 선수가 이제 전 팀을 만난 거기 때문에 조금 더 수월했던 부분도 있을까요? 좀 잘 알고 있어서? 잘 알고는 있어도 이제 정확히 그쪽이 어떤 식으로 준비해 왔는지도 모르고 이제 1년이면은 리그 오브 레전드 내에서도 이제 뭐 강산이 바뀔 수 있는 그런 시간이라고 생각해서 그 1년의 공백기를 저는 크다고 봐서 딱히 제가 그 가지고 있었던 정보가 도움이 됐을 것 같지는 않아요. I mean, I do know them really well, but I don't really know how they prepared, how they practiced, and also 1 year in League of Legends is enough to change the entire rift. Yeah. So yeah, even though I did have some information, but that was not helpful. I can imagine. Well, now I think this game was all about the storylines because you were playing against your old team, you were playing against Nogori. I know you wanted to play against him in the World Championship, and also he picked Jace. I know that it's a pick that you two like also. So tell me about this game and how it was for you in terms of playing against your old team and against Nogori. 사실은 이번 경기가 모든 사람들이 서사에 대해서 집중을 많이 했거든요. 칸 선수와 전팀, 칸 선수와 너구리의 매치업. 왜냐하면 칸 선수도 이제 너구리와 맞붙어 보고 싶다는 인터뷰를 남긴 적도 있었고 또 너구리 선수가 둘 다의 그 모스트 챔피언 중에 하나인 제이스를 플레이하기도 했는데 오늘 이런 모든 게 어떤 의미였는지 궁금하네요. 일단 탑끼리에서의 교전에서 크게 이제 눈에 띌 만한 그런 건 없었고 이제 팀적으로의 좀 더 콜에서든지 움직임에 있어서든지 저희가 좀 더 좋았다고 생각하고 그게 결국 이제 같은 나라 사람 5명이서 할 수 있는 롤의 최대 장점이라고 생각합니다. 그 장점을 잘 살려서 이긴 거라고 생각합니다. So I don't think there was any specific or standout difference in the fights or skirmish happening on the top lane, but I think we had better kind of movement as a team around the map. So I think that's the biggest strength of having a team, their roster full of 5 players with the same nationality. Yeah, I can imagine. And yet again, very strong start for Damwon so far. Thank you very much for this interview again. 감사합니다. And thank you so much, Jason, for the translation. And we're going to take a short break and we'll be back in a couple minutes for game 2 of the group stage. Stay tuned.